2007ல் இப்படி ஒரு மூவி வந்தது, ஓம் சாந்தி ஓம். You shotgun, me quick gun, Murugan. Na Ramva, na Nellai Rakke Atti Patti Katti. Munyadar, Yanna Raskala, to die. Mind it. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. கொஞ்சம் வருத்தமாகவே இருந்தது. such a stereotyping of the Tamil action hero. அப்புறம் நல்ல வேளை பார்த்தா ரஜினிகாந்த், around whom this is probably fashioned, never ever said this sequence. என்னடா ராஸ்கலா, மைண்ட் இட் அப்படின்னு எந்த படத்துலையும் சொல்லலை. இவங்களா பண்ணின poor rip-off copy. But the theme for today is Om Shanti Om. Om Shanti. Chinese-ல there is a word, ஷீன் அப்படின்னு பேர். And that word stands for a combination, heart-mind, mind-heart. In most Eastern Asian languages, ஹார்ட்டுக்கு தனி வேர்டு, மைண்டுக்கு தனி வேர்டு இல்லையா. மனம், அது இங்கேயா யோசிக்கிறது, நினைக்கிறது, ஃபீல் பண்ணுறது. ப்ராபப்ளி தெர் இஸ் அ மெசேஜ் தேர். அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, ஒன் இஸ் டு பி மைண்ட்ஃபுல், தி அதர் இஸ் டு பி மைண்ட்ஃபுல். இவர் பேர் ஜான் கபாட்-ஜின். மைண்ட்ஃபுல்னஸில் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கார். பீயிங் இன் த மொமெண்ட், not worrying too much about the future, not regretting too much about the past, taking in அந்த awareness அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, taking in everything that is happening around you, அந்த மொமெண்ட்ல, in that present moment, and doing that non-judgmentally. ஏன்னா when you start judging, யாருப்பா சொன்னது அது? மதர் தெரேசா. when you start judging, you stop loving. இவர் 9 principles or 9 pillars of mindfulness அப்படின்னு ஒரு 9 அழகான ஒன் வேர்ட் வார்த்தைகள் தான் அது. அதை முன் வச்சிருக்கார். அவருடைய புத்தகங்கள், அவருடைய வீடியோஸ் பார்த்தா தெரியும். ஆனால் without obsessing too much about who to learn it from, புத்தரை வழி தொடர்றதா, புத்திசமை எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறதா, இமயமலையை ஹைக் பண்ணி ஏறி தவம் இருக்கிறதா, ஆர் இஸ் தேர் சம்திங் எல்ஸ் மச் க்ளோசர் அட் ஹேண்ட் அரவுண்ட் அஸ் தட் வி கேன் லேர்ன் தீஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃப்ரம் அப்படின்னு யோசிச்சா, எஸ், யூ ஹாவ் அன் ஆன்சர். தே ஆர் த பெட்ஸ், த காமன் பெட்ஸ், த ஃபிஷ், the bird, the cat, the dog, the cow that we have domesticated, that we have taken on as non-human partners in our lives. அந்த அனிமல் கிங்டம்லேருந்து தான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக, ஒரு அனாலஜியாக அந்த 9 பிரின்சிபல்ஸையும் பார்க்கும் பொழுது எடுத்து காட்ட போகிறேன். The first principle is being non-judgmental. The classic example for that is the dog, particularly the dog that has torn up your homework, ripped open your sofa, completely destroyed the tissue paper roll. நடந்திருக்கா உங்கள் வீட்டில்? எங்கள் வீட்டில் ரெகுலராக நடக்கும். When that happens, and when you come back home and confront the dog doesn't say sorry. Sometimes அதனுடைய கண்ணெல்லாம் பார்த்தா அப்படி தெரியும் உங்களுக்கு, பட் நோ,
It doesn't feel regret. It almost seems to say, hey, neeyum variya kizhikalam. Hey, thanks for coming. I was looking for company. That is being non-judgmental. To be able to not hold you, kutravali kundala unna ethi, hold you as the accused, as the person responsible. இங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறது அந்த டிப்ரெஷன் விஷியஸ் சைக்கிள். உன்னை நீயே குத்தி குத்தி குத்தி. If you can escape that cycle, be like that dog who is happy to be in that present moment without being judgmental, without being overly critical. That is an important pillar. The second pillar is acceptance. The யானை கதை கேட்டிருக்கோம். அது குதிரையை வச்சும் சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க. சின்ன கப்பாவோ அல்லது குட்டி எலிஃபெண்ட்டாவோ இருக்கும் போதே அதை ஒரு கயிறு வச்சு கட்டுவாங்களாம். And it will try pulling away, it won't be able to, and so it will think it will never be able to. பெரிய எலிஃபெண்ட் ஆன அப்புறம் கூட நினச்சா சுண்டி இழுத்துற முடியும் அப்படியும் போது கூட its memory prevents it from even trying. Don't be like the elephant அப்படின்னு நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரிஸ் பார்த்துருக்கோம். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், நம்ம ஏன் எலிஃபண்ட் இப்படி நினைக்கிறதுன்னு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்? ப்ராபப்ளி த எலிஃபண்ட் இஸ் பீயிங் மைண்ட்ஃபுல். ப்ராபப்ளி இட் இஸ் எக்ஸாம்பிளிஃபையிங் த செகண்ட் பில்லர், which is acceptance. என்னால் முடிந்தது இவை, என்னால் முடியாதது இவை. Because I am not able to do that, I am not missing out on anything. This is the life I have been asked to live. Let me find happiness, pleasure, joy in living that life. That is acceptance. It is not resigning. என் தலைவிதி இதுதான், எனக்கு அது பண்ணணும்னு ஆசை, முடியல, ஆனால் பரவாயில்ல. No. It is acknowledging the surrounding you are in, dividing எது முடியும் நம்மளால, எது beyond our control அப்படின்னு dividing, and celebrating, appreciating, accepting every one of those. That is acceptance. Mindfulness oda one of the parts. The third is patience, பொறுமை. கேட்டர்பில்லர் கதை ஞாபகம் இருக்கா? அப்படி இருக்கிற கேட்டர்பில்லர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு தான் அந்த பியூப்பா, கிரிசாலிஸ், கடைசியில் என்ன ஆக போகிறதுன்னு நினைக்கும் போது it becomes the butterfly. You can't speed this up. You have to wait. Golden egg laying goose. அவசரப்பட்டு வயிற்று அறுத்து பார்த்தான். என்ன ஆச்சு? முட்டை ஒரு டயத்துக்கு முன்னாடி இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ gooey liquid. Only after a particular time it becomes the chick. So patience is something that almost every pet around us, be it a butterfly, be it a chick, teaches us. அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் வரும். அதனுடைய நேரம் வர்ற வரைக்கும் nothing you do can help it. அதனுடைய நேரம் வந்த பிறகு nothing you do can stop it. You don't need to do anything. Patience is one of the hallmarks of mindfulness. The next, நிறைய தடவை இதை பார்த்துருக்கோம், பல கோணங்களில் பார்த்துருக்கோம், is the beginner's mind. எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ஆசை. Uncontrollable, constant, universal curiosity. Tell me more. That freshness, ஒரு energy, ஒரு awe, the little miracles of everyday life.
அந்த பூனையை பாருங்க, ஒரு லேசர் பாயிண்டரை வச்சு எத்தனை ஆட்டம் காட்டியிருக்கோம் அதுக்கிட்ட. Can't the cats ever learn? That's when you realize they don't want to learn. It is the beginner's mind in that kitten, as playful as a kitten. Even a little red dot is enough for its wild imagination to kick in. அது ஒரு enemy, அது ஒரு prey, அது ஒரு எலி, அது ஒரு வினோதமான ஜந்து. I need to catch it, I need to climb, I need to prevent it from being taken away by the other cat. Playfulness, the beginner's mind. எத்தனையோ துறைகளில் if you can adopt that humility, combine it with some amazing curiosity, nothing can stop you in your rocket launch to success. The next pillar is trust. ட்ரஸ்ட்னா உடனே நம்பிக்கை, மற்றவங்க மேலே நம்ம பிளேஸ் பண்ணுற நம்பிக்கை, மற்றவங்க நம்ம மேலே பிளேஸ் பண்ணுற நம்பிக்கை அப்படின்னு போகும். நோ, the most important trust is the trust you place in you. The trust you place in your ability to do things yourself or to call for help and be heard. The dog, எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கோம், சின்ன டாக் எத்தனையோ பெரிய டாக் கிட்டேயோ அல்லது பெரிய மனுஷங்கள் 5 மடங்கு உயரம் அந்த டாகை விட, ப்ராபப்ளி ஸ்ட்ராங்கர், கொலைன்னு கொலைக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? இட்ஸ் ட்ரைங் டு டூ 2 things. One, it has that confidence, that bullish confidence. I can. என்னை விட உயரமாக இருந்தா so what? அப்படிங்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஸ். The other, it is calling for help, assistance. Master, somebody has come. Fellow dogs, somebody has come. It knows, it places trust in its ability and its community. அதை நீங்களும் வச்சுக்க கற்றுக்குங்க. Be mindful. Have trust in your intuitions, in your feelings, in your gut. If something tells you, நம்பு. If something feels wrong, நம்பு. A pillar of mindfulness. அடுத்தது non-striving அப்படிங்கிறாங்க. சில quotidians மட்டும் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, this seems to go against many of the things we have talked about in them. Because aim for achieving more, strive for excellence, perfection, அப்படின்லாம் படிச்சிருப்போம். But not all the time, my dear. அதை தான் இவர் சொல்கிறார். ஒரு லயனை பார்த்தீங்கன்னா காட்டில், அல்லது ஒரு பூனையை பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில், அந்த லேசிங் அரவுண்ட் ஒன்று பண்ணும். ஏன் டாம் அண்ட் ஜெரி கார்ட்டூன்லேயே பாருங்கள், இதனுடைய ஸ்லீப் டைம், இதனுடைய மில்க் ஷேக் ட்ரிங்கிங் டைம் அப்படின்னு டாமுக்கு இருந்ததுன்னா, அந்த சமயத்தில் ஜெரி குறுக்கும் நெடுக்கும் ஓடினால் கூட, even if the mouse is running around in the house, even if the deer is tenderly walking to the water hole, the lion knows if it wants, it can attack and kill. But it doesn't want. It is now resting time. It is not hungry. It doesn't strive to demonstrate that it is the king of the jungle, that it is the fastest, strongest beast. No. It is trusting itself in its ability, and hence it doesn't strive all the time. மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா, எப்போ பார்த்தாலும் மோர் எஃபிஷியன்ட், மோர் எஃபெக்டிவ், பெட்டர் அப்படின்னே பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, you will not be able to enjoy where you are. Yes, once in a while, be like that lazy cat, smug in its ability. பசிச்சதுன்னா இங்கே தான் இருக்கு, போய் பிடிச்சிக்க முடியும் என்னால். That confidence gives rise to non-striving.
The next one is about letting go. இதை எழுதும்போது கொஞ்சம் எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது. எத்தனை கிராமங்களில் இதை பார்க்குறோம். இப்போ இது மெக்கனைஸ் ஆகிடுது, இன்னும் கொடூரமாக நடக்கிறதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். வேர் the milk, the colostrum that the cow secretes for its calf hardly ever reaches the calf. But அந்த தாய் பாசமோ என்னன்னு சொல்ல தெரியல எனக்கு. The cow doesn't stop giving its milk. Even though the calf is tied a little far away from the cow, கொஞ்ச நேரம் அதுக்கு பால் கொடுத்துட்டு உடனே இழுத்துன்னு போய் கட்டிடுவாங்க. அது பாக்கி பாலெல்லாம் மனுஷங்களுக்கு கொடுக்கறது. The cow could kick the man away. The cow could probably go on a hunger strike. The cow could probably biologically reject giving milk. But why is it not doing that? Probably it is being mindful. It is letting go. This is an unnecessary bond, because if I form it, I am only going to have trouble every day of my life. Why not create a new bond with my master, with this friend who feeds me every day, thrice, who takes care of me from disease, from rain, from sun? This is my new calf. அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பையே ரீமேப் பண்ணுதோ, பிகாஸ் இட் ஹாஸ் லேர்ன்ட் டு லெட் கோ. நேச்சர் வழி வகுத்து கொடுத்தது கவ், காஃப். இதுவா வழி வகுத்துக்கிட்டது கவ், மேன். And finally, being grateful, being thankful. ஒரு நன்றி உணர்வு, லாயல்ட்டி, ஒரு கிராட்டிடியூட். அதை 6-hour டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று பண்ண சொல்கிறாங்க. Take your spouse. Don't give them any warning. Lock them up in a windowless room in your house. 6 hours. And then dare to open the door. எப்படி இருக்காரா புருஷன்? எப்படி இருக்காங்களா மனைவி? Of course they will be. They'll be livid. On the other hand, try this 6-hour test with your dog. 6 மணி நேரம் வார்னிங் இல்லாமல் ஒரு ரூமில் போட்டுவிட்டு கதவை மூடிவிட்டு விடுங்கள். Don't do it, please. But ஒரு இமேஜினரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா, you know how the dog will look? This is how the dog will look. Eager, energetic. வந்துட்டியா மாஸ்டர்? காத்துக்கிட்டு இருந்தேன். எனக்காக ரொம்ப காத்துட்டு இருந்தியா? சாரி. விளையாடலாமா இப்போ? வரியா? That eternal gratitude. Every moment of your life you give me, I thank you for it. You could have chosen to be anywhere else, with anybody else. என் கூட இருக்கியே, நன்றி. This gratitude, if we can cultivate in our lives, that is one more big step towards being mindful. Om Shanti Om. இப்படி ஒரு புத்தகம் பார்த்தேன், மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஃபார் டாக்ஸ் அப்படின்னு. கொஞ்சம் ஆடாக இருந்தது, உள்ளே போய் படித்து பார்த்தா தான் புரிஞ்சது. நிறைய மைண்ட்ஃபுல்னஸ் கோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது, அழகான ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவை பார்க்கும்போதும் புரட்டும் போதும், அட ஆமாம், ஒரு டாகுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நம்மளுக்கு தெரியலையே, அதுக்கு புரிஞ்சிருக்கு, நம்ம அதை கடைப்பிடிக்கலையே அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். It's available for free on the archive.org website. Go take a look. சீக்கிரமே சந்திப்போம். Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.